Coming to the channel ya ko English Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaa Friday guyyaa grammar jechuudha. Guyyaa grammar dha kanatti yookaan immoo guyyaa hadhaa kana kan barannu yookaan immoo bakka itti dhaabne irraa kan itti fufnu jechuudha. Waa'ee modal verbs jechuudha. Modal verb jira guys, right? Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic Ako from School of American English. My dear sisters and brothers, how are you guys? Coming to the channel Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaa Friday guyyaa grammar jechuudha. Guyyaa grammar dha kanatti yookaan immoo guyyaa hadhaa kana kan barannu yookaan immoo bakka itti dhaabne irraa kan itti fufnu jechuudha. Waa'ee modal verbs jechuudha. Modal verb jira guys, right? Okay, modal verb jaha baranne jirra. Hadda toroffa barachuu deemna jechuudha. Toroffaan keenya maalidha? Hadda ka barannu had better, or we can say had better jechuudha. Afaan Ingiliffaa Africa yookaan immoo Afaan Ingiliffaa sirrii jechuudha. So barumsa keenya hadhaa keessatti modal verb had better jechuun akkamiin fayyadamna? Yoom fayyadamna? Garaagarummaa modal verb biraa wajjin qabu maal akka ta'e walumaan ilaaluu deemna. Hanga xumura sagantaa kiyyatiin wajjin tura yeroo hundayyuu affeeraa kiyya. Alright, now let's move to our today's class. Today we're going to see about had better. Now, let's get started from, within the structure of the had better, within the structure of this course or within these modal verbs. Alright, main modal verb can structure is halalu. Formula modal verb da yoruba modal verb ka ittifaqna yoruba a subjects. Okay, here is the structure subject plus had better. एक सबेट के फिर तेरा बात I had better, she had better, we have better, you had better, they have better, it had better तेरा बात है. Then here is with what? It's a root verbs or V1 or verb 1. Had better تاني خلفه ماذا؟ verb 1 أحجوده. verb 2 سنتين verb 3 سنتين ماذا؟ verb 1 أحجوده. Always after had better we should use V1. Then plus what? Object. Plus what? Object. Kuni kenna mara kon qaba jechuudha. You can just ignore it or leave it jechuudha. Dhiisuu dandeenya jechuudha. So, kuni formula kenna jechuudha. Formula kenna. Fakkeenyaaf, you had better go now. You had better sit. You had better shut up your mouth. You had better shut up your mouth. You had better shut up your mouth. Yoo caalessi wayya jechuudha. You had better shut up. Shut up mada verb jechuudha. You had better sit down. You had better go now. Kuni mada formula kenna jiddeema jechuudha. All right, now had is the past form of the word have or has jechuudha. Having, hadin past tense have it if mada has jechuudha. Past tense has if have mada had it jechuudha. Past tense had it jechuudha. But had better is not related to what? Related to the past actually. Garu had better in past tense has later only. Why past tense will link about actually? Mostly we use had better in the present or future actually. Present you can move on to fundurat you go to banu. Can it ibsunu had better. Garu past tense one has if have past tense one type kofa. Why yero dabre one has soluti fakat actually. Okay? It has not any relationship with what? With the past actually. One to the bracket what to define way to uncover actually. How the past tense has if it have a lot actually. Alright. Now let's see some example. Make example in Murasaralu structure can you had better. Okay guys, look. You had better. You had better what? You had better stay here tonight. You had better stay here tonight means what? It means that it is better to stay here for you tonight actually. As you to see for you he can had better remark. Mostly we use had better for recommendation, for suggestion, and sometimes for warning. Akekachisaf. You can more recommendation, suggestion, yadake ibsachudaf. Akano go to buried, akaso go to buried. You see? So you can say you had better. You had better stay here tonight. Had gala also asurte barida recommendation or suggestion yadu people. Or you can say you had better stay. Look guys, here is subject. You subject here is our subject.
then had bearer kennama, then verb 1. Here is states what? Verb 1. The remaining sentence what? It is object actually. So, example Afaan. This is a good book. Kuni kitaaba gaariidha. This what is a good book. You had read this book. Kitaaba gaariidha. You see? You had better read this book. Kitaaba kana osoo dubbistee bareedaadha, gaariidha. This means what? It is good for you to read this book actually. It is good for you to read this book. Kitaaba kana dubbisuuf maalidha? Siif bareeda, siif wayyaa, kitaaba bareeda actually. It's what is a recommendation or suggestion actually. Mostly we use had better for a specific suggestion actually. Okay, the next one is example 3. Example 3 matter. You had better forget this matter. You had better forget this matter. Okay, imma kan also dagatte si foya. You had better. You see, you had better forget verb 1 actually. This matter or this issue. Okay, why can also dagatte si foya? Kanaaf hin cinqamni. Kanaaf jechuma jira, you had better forget this matter means it is better for you to forget these things or this matter actually. Also why kana dagatte bareeda. Irsaw akeedhamu jechuudha. Bakka dagadhu why kana is actually. It is what it is actually. It's already happened. Taree jira dagadhu jechuudha. Okay. Example in Afaan more you can say. Example 4 might it will rain. It's about what? It's about future now. It will rain. Niroba. You had better take an umbrella. You had better what? You had better take an umbrella actually. Niroba waan ta'eef osoo xilaa yookaan ammoo faroomaa jedhama. Koofira qaban kun. Don't you know? Hin beektu? Xilaa Adobe mo Dibabe, yes, you're right. Okay, also dibabe qabatte siif wayyaa jechuudha. Kuni maal jechuudha? This suggestion by the way. Kuni suggestion jechuudha. Okay, hubachiisa, no hubachiisa. We can use should and ought to. Amlala barata. You should use, okay? We can use should and ought to give a specific suggestion. You see guys, that means we can use most of the time should and ought to give a specific suggestion. Not only a specific suggestion, man, we can use should and ought to with all kinds of what? With all kinds of suggestion. Specific suggestion and general suggestion. Yerobae should fi ought to specific suggestion fi akkasumas general suggestion fi jelle fadamu hundandina chu. Waligala fi addatti le fadamu hundandina chu. Garu ammo we use had better to give a specific suggestion. Only a specific suggestion. Garumo had better wanted to specific take offer at Fedam natural. A specific suggestion it want to read at the Bavne offer Fedam Mare. Financial fee, out to fee, had better almost is close to each other. Walikala. Garu should if out in Yerogari obligation and responsibility to live Kesakaba. Garu kuna had better mada. Akka wa recommendation yookaan immoo warning ay kachiisoi kan of keessa qabu jechuudha. Okay. We don't use it to give general suggestion jechuudha. Kanaaf had better general suggestion fayyadamnu yaada walii galaatti fayyadamnu jechuudha. Gorsa walii galaatti fayyadamnu keessa qofa fayyadamna jechuudha. Garuu ammoo out of should general suggestion illee specific illee fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Ittufa na wajjin tura. Okay, kanatan sine me akkuma dursiitti me faayidaan modal verbii had better keet keessa recommendation yookaan ammoo suggestion itti fayyadamuuf isin jira. Akkasumas ammoo jechoota yookaan ammoo himoota warning yookaan ammoo nama tokko treat yoo gootu yoo waan biraa dalagaa jiraate akka hin daayineef yookaan ammoo yoo waan gaarii jiraate akka jabeessuuf kan itti fayyadamu isin jedhee ture. Kanaaf ennaan me example muraasa ilaaluu jechuudha. Here is a person should do something. If he doesn't do it, there is a chance or a probability of a danger or a problem. Okay? Namni tokko waa wayii gochuu qaba jechuudha. Waan san yoo gochuu dhabaate riskii badaa akka ta'u yookaan immoo waan san yoo hin godhin wanti badaan akka suqunnam waan sun badaa akka ta'u akeekachiisuuf ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa deemuu qabda yookaan immoo qormaata fudhachuu qabda. Yoo ta'e fudhachuu qabda. Yoo hin fudhatin ammoo yookaan ammoo rakkoo wayii siragaa yookaan ammoo bakka barbaachisu irraa hafuu dandeetta yookaan ammoo interview irraa hafuu dandeetta jechuudha. Kanaaf akka warningitti fayyadamuu dandeenya walumaa galatti jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaallu
To tell this matter, just we use had bearer jechuudha. Waan akkana kana ibsuudhaaf baay'inaan maal fayyadamna? Had bearer jechuudha. Had bearer jechuudha. All right. Now let's see the first example. The first example said that you had better stop your drinking. Okay, dhugaatii dhugdu kana dhaabuu qabda jechuudha. You had better. You had better stop your drinking. Otherwise, yookaan yoo dhugaatii kana hin dhaabin maatu uumamaa? You see, you will spoil your health. Fayyaa kee irratti maaltu uumamaa? Rakkootu uumamaa jechuudha. So it's better to stop jamming what? It's better to stop drinking alcohol jechuudha. Kanaafiyyuu alcohol dhuguu dhaabuu qabda jechuudha. Waan sun danger yookaan immoo riskii qabaasaa argaarta jechuudha. Kanaaf ennaan yeroo kanaafillee had better fayyadamna jechuudha. Okay, kan biraa immoo you had better take an umbrella. Dibaabee yookaan immoo xilaa yoo fudhatte si wayyaa jechuudha. Otherwise yoo xilaa hin fudhatin you will get what? Wheat jechuudha. Ni jiita jechuudha. Yookaan immoo uffanni kee maalidha? Ni jiidha jechuudha. So it is better to take what? An umbrella for you jechuudha. Osoo umbrella fudhattee siif bareeda jechuudha. Kanaaf wanni ingif keessaa qaba jechuudha. Kan biraa immoo stop talking. Stop what? Stop talking. You had better shut up your mouth. Or shut your fuck jechuudha. So you can say stop talking haasaa kee dhaab jechuudha. Haasaa dhaab. You had better what? You had better shut up. Yoo callisisii fooyye jechuudha. It's a kind of what? It's a kind of warning. Warning. Akeekkachiisa jechuudha. Don't disturb me. You had better go to your room and sleep jechuudha. Don't disturb me. Nan jeeqin. Don't disturb me. You had better go to your room and sleep. Osoo gara siree keetii yookaan immoo gara algaa keetii deemtee raftee bareeda jechuudha. You see guys? Don't disturb me. Yoo na jeeqxa immoo maybe you might be faced what? So many things. I'm gonna beat you. I'm gonna kick you. I'm gonna just smash you. Waa baay'ee si gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu maadha? Don't disturb me. Nan jeeqin jechuudha. Akeekkachiisa jechuudha. Kanaaf bakka kanattillee maal fayyadamna? Had better fayyadamu jechuudha. Akkasumas immoo negative illee fayyadamuu hin dandeenya. Had better yeroo negative goonu maadha? Had better qofa irratti maal daballaa? Nootii qofa goona jechuudha. Asirratti nootii qofa irratti daballaa jechuudha. You had better not invite him. Okay? You had better not invite him. Osoo isa affeeruu dhaabattee bareeda jechuudha. If you invite him, maybe something will be happening. Wow, you moment that. So we can say what? You had better not invite him. Also, it's a fair about the bareda. Inni gaarii miti. Also, ishee yaamuu dhabaate bareeda. You had better not invite him. Also, it's a fair about the suggestion bareeda jechuudha. Warning gift keessaa qaba gara immoo wantichi akka dhaamsate jechuudha. Okay. You had better shave your beard. Areeda kee osoo cirattee si fayyaa. You had better shave your beard. Otherwise, my father gonna beat you or my mom just will beat you. Haati kee situmuu dandeetti yookaan immoo abbaan kee situmuu danda'a. Kanaaf himatan you had better shave your beard jechuudha. Osoo areeda kee cirattee bareeda jechuudha. Kanaaf ennaan karaa negatiiviti illee affirmaatiif illee question illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Karaa maratti rakkoon qaba jechuudha. Okay, osoo xumuruun duratti immoo akeekkachiisa waan isin beekuu qabdan muraasa waa'ee had better hojjenna jechuudha. Tokkoffaa had asitti ilaalame you had better take it. Or stop talking, you had better shut up. I tell you, just disturb, you had better go. It can say had better, can say matura. Barbuan is in the reftan. Garu mo had better take, can say, jetcha yokana mo, preposition to fidum abdetuda. And you had better to stay here in jet. You had better to stay. You had better to stay here in jet. Can I feel you had better tane tun to fu in abu to him fair nature. Just we don't use infinitive forms to actually infinitive form to fair mundane. You can move by such sanafu kun x actually to fair mundane. Akasmo I have better stay in Jerum. I have better stay in Jerum. Akasmo he has better stay in Jerum. Sabeti jile sabetin I have illa tu present illa tauti I have better in Jerum. He has better in Jerum. Malmale he had better. Or she had better, I had better, they had better, or we had better. He has or I have better. Has if he have left Adamu in Dundee. Okay, commonly matter. I had better, he had better, she had better nature. All right. I tell you the Netani example by sneaking nature. Okay. I tell you we never use had better to tell responsibilities. Responsibility yookaan immoo dirqama yookaan immoo obligation wayii fayyadamuudhaaf had better hin fayyadamne jechuudha. Dirqama wanta dirqama irratti had better fayyadamuu hin dandeenye jechuudha.
Okay, mal fayyadamna. Responsibility irratti mal fayyadamna. We use should or ought to or have to and the must to tell what? To tell a responsibility. Responsibility way dirqama way fayyadamuudhaaf. Mal fayyadamna? Tokkoffaa should fayyadamuu dandeenya, ought to fayyadamuu dandeenya, have to fayyadamuu dandeenya, must fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. To tell what? To tell a responsibility jechuudha. To tell responsibility. Okay, walumaa galatti waa'ee shudii yookaan immoo barumsa isinii qopheesse kana fakkaata. Topiin kun topiikii baay'ee laafaa waan ta'eef yeroo baay'ee ittiin fudhannee yeroo taanu haga danda'ame xumuree irraa ba'e immoo haadbirar shudii fi ought bira qabee isin barsiisa jechuudha. Hadhaaf waa'ee haadbirarii kana fakkaata yeroo taanu kilaasii biraatiin yookaan immoo kilaasii ought yookaan immoo kilaasii mastiin haga walitti deemutti nagaan naa tura. Love you all. Bye.